ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, namaste, good afternoon to everyone. Welcome you all for today's Facebook Live phone-in program on mental health in children and adolescents in connection with World Mental Health Day 2021. This series of live programs is organized by Department of Delhi Center for Persons with Communication Disorders, All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru. I am Dr. Kumar GY, clinical psychologist at AIISH, Mysuru. Let me remind you, mental health is not a product to achieve, but it's a process to live. So October 10th, 1992 was the first time the World Mental Health Day was observed in over 150 countries. This event takes place annually on 10th October and is endorsed by World Health Organization. The World Mental Health Day event aimed at raising awareness and spreading education about mental health issues across the globe. Mental illness adversely affects the lives of those suffering as well as those around them. People are often afraid to share their difficulty with mental illness, largely due to the way the society looks upon them. And of course, no health without mental health. Many got a misconception that mental health is to do with only with the mentally ill individuals. The fact is, it's not. It's more than that, because each and every individual needs to deal effectively in order to balance their role, being a child or being a parent or being a professional, whatever they are performing the role in the society. The concept of mental health is an ocean that includes promotion, prevention, and rehabilitation. In short, therefore, it covers so-called normal individuals to affected individuals. Through this event, I expect we will touch upon one aspect of mental health, that is children mental health. So, mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you are going. It's given by Namo Spencer. So with this quote, let me introduce our panelists, our resource persons today. This live phone-in program will focus on mental health in children and adolescents with communication disorders. Today, I, Dr. Kumar GY, will be moderating this session. And it's my pleasure to introduce my colleagues who are resource persons also. At first, I welcome Mr. Raju, HH, Senior Clinical Assistant. Correct, Professor. Good morning. Our next resource person is Dr. Sanjeev Kumar Gupta, Clinical Psychologist. And also we do have Ms. Lisu Maria, Clinical Psychologist at Department of Clinical Psychology, AIISH, who will answer all your queries and brief you about the promoting mental health in children with communication disorders. So it's nice to have you all here. I welcome you. Thank you. Yeah. Now let me begin with my question, Dr. Sanjeev. So can you tell me, what do we understand about mental health, especially in children and adolescents? So when we talk about the mental health, first we need to understand what is mental health. So mental health is a state of well-being in which individuals realizes his or her own abilities. So we should remember that there are three important components of mental health. First one is productivity. It means the child is able to perform age-appropriate activity or behavior. The second component is healthy relationship. So the child in the family must be having good relationship with the siblings, with the parents and other family members. And the third component of mental health is ability to adapt, to change and cope with the adversity. It means whenever any negative life event occurs in the life of a child, such as failure in exam, death of loved one in the family,
So in this case, the child still experience grief, pain, negative emotions such as anxiety, depression, but still he is able to function well both psychologically and physically in his own environment. So the opposite of mental health is mental ill health. Generally, in children with psychological disorders, they have difficulty in terms of delays or disturbances in developing age-appropriate behaviors, skills, thinking, and regulation of emotions. And usually these psychological disturbances are distressing to children, and because of that, they are unable to function well in his or her own environment, such as in school, at home, and in other social situations. If you see the prevalence rate of psychological disorders in children and adolescents, it is around 12% in India. And common psychological disorders in children are learning disability, autism, attention deficit and hyperactivity disorder, intellectual disability, anxiety, depression, and communication disorder. Communication disorder also include expressive and receptive language disorder, specific speech articulation disorder, stuttering, voice disorder, and hearing impairment. Yeah, so thank you. That was a very nice narration on overview of mental health, especially in children and adolescents. For the caller's sake, let me remind you, you can call us to this number directly to if you have any queries. The number is 0821 250 2530. I'll repeat, 0821 250 2530. Okay, so as Sanjeev was talking about, mental health is all about how a person cope with environment, his or her own environment where they are living in. So of course we nowadays we are facing the COVID issue, so the pandemic era we are in as of now. So coming to this, let us know how this COVID-19 affect mental health of children. Sir, Raju sir, so ಈ ಕೋವಿಡ್ 19 ಇಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಹಣಕಾಸಿರೋರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಈ ಥರದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಘಾತಗಳಾಗೋಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು
ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳ ಆಡಿ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದೇ ಅವ್ರು ಊಟನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಓದೋದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಗೇಮ್ಗಳಾಡೋದು ಮೊಬೈಲಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Okay, so what sir was briefing is that due to COVID, of course, there is a change in routines in every individuals, including children. So there is no school. So of course, that disturbs the school routine, and that obviously invariably it affects routine what they used to have at home. So and indirectly it's increasing the screen time in children. And nowadays what we can notice is in every home the gadgets, number of gadgets got increased due to lockdown, or due to we shift all the learning mode into online platform. So invariably in every home we there is a added gadgets. So that added to increase in the screen time, and obviously that affects on the child mental health aspects. So okay, so coming to this, Dr. Sanjeev, how does parenting affect mental health of children? So connecting to this, so how? Okay. Yeah. So first of all, we should remember parenting plays an important role in the promoting and supporting the development of child with regards to cognitive development, social development, speech and language development, moral development, social development, and emotional development. So if in the family parenting is very poor, where parents are not able to pay the attention on the child due to multiple reasons, and sometimes both parents are working, and sometimes parents have a lot of pressure from their organization. Sometimes they may not have a good relationship between their spouse. So all these factors create mental health challenges to the parents, and these challenges directly lead to bad parenting, and bad parenting directly indirectly affects the child's both physical as well as psychological health. So parenting of course have a negative impact on the child's both physical and mental health. Okay, so as Dr. Sanjeev was mentioning, bad parenting always leads a poor mental health development in the children. Continuing with this, what are some common behavioral issues? We do see some behavioral issues in children, and so in connection to this, what are the common behavioral issues we see in school going children? Ms. Lisu, can you address this? Yes, sure. So some of the common complaints that we receive from parents or from teachers, some of the some common problem behaviors that we usually see is the child doesn't sit in his place, the child is hitting others. So you see a lot of aggression where they are throwing things or hitting students, tearing things,
destroying others' property, school property, their own property. So these are some of the behaviors. Like initially, Dr. Sanjeev was talking about the disorders. So he said attention deficit hyperactivity disorder. So this child may not have the disorder per se, but this is just a problem behavior where the child is roaming around the class. So these are some of the common behavioral problems or the complaints that we get, like using foul language in class, hitting the other children, screaming in class for no reason, running out of the class, tearing books. So these are the behavioral complaints that we usually get. Okay. So she mentioned that hyperactivity and temper tantrums, aggression, and all is a part of behavioral issues. What we do see in school setup. And let me add here one thing is around in the global child or pediatric population, around 1 out of 5 children and adolescents have mental health issues. So remember, so 1 out of 5. So in that age group, so they are with some or the other mental health issues. So you can imagine the seriousness of the issue, and that's where we are focusing on this topic. So coming to this, so in continuation that, how can teacher deal with these behavioral issues whenever they come across? So what teacher can do? Okay. So in a classroom setup, firstly the teacher can observe. So they can observe a certain behavior. Now a certain behavior may be happening, say, once in one teacher's class only, or maybe this child is exhibiting the same behavior in every period, in every class. So the teacher can first observe as to how many times this behavior is occurring, in which class this behavior is occurring. So this will give the teacher a pattern, or maybe the teacher can get a better idea of why this child might be exhibiting so and so behavior. Okay, so that's one thing. Secondly, the teacher can just sit with the child. If it's a child who is able to express their needs, is able to express their emotion, the teacher can just sit with the child, talk to the child, try to understand what is bothering this child. At the same time, the teacher can also intervene in terms of talking to the parents. They can call the parents in and ask the parents if this behavior is happening at home as well. So that also gives you a better understanding of whether this is a very situation specific behavior or whether this is being exhibited everywhere. If it is being exhibited everywhere, then it is something of a concern and it needs to be addressed. Okay, so usually what happens with behaviors is, behaviors usually have 4 common functions. Like there's a reason behind each behavior, and usually it comes under any of these 4 functions. So either it is to escape a certain activity, so maybe the child didn't do the homework, child didn't do the assignment. So the child, say, starts running or starts screaming when the teacher comes to class and he has to submit a certain assignment. So this might be a way of escaping. Or it might be because he wants attention, he or she wants attention, so they start screaming or they jump on the bench because other students start laughing. So we have to try to understand. So function is a function of the behavior. Or it could be because say they are bored in class. Now a child who needs higher cognitive stimulation and everybody else in class may only say need A to Z in one class. This child may be too easy. So this child will start getting restless, running around, disturbing other children. So in this situation, maybe the teacher can give a separate worksheet for this child who is creating this ruckus in class, because the child needs higher cognitive stimulation. So usually in a classroom setup, you see there are out of 25 students, 3 or maximum 4 students will exhibit behavioral problems. So if we can try to understand why these children, each child you have to understand individually, see why this child is exhibiting this behavior, and if the teacher can cater to that child's need. Now if that child needs, say, an additional worksheet in the class, the teacher maybe as soon as she comes can give that extra worksheet to that child so that the child cooperates in that class. Another reason could be, say, because the child wants something. Now the child is screaming, the teacher says, if you keep quiet, I'll give you a chocolate. So what does the child understand? If I scream and then teacher says keep quiet, I'll get a chocolate. So child associates scream and I get chocolate. So it could be because the child wants the chocolate. So these are like some of the reasons or some of the examples that we usually see and some of the ways in which it can be addressed.
These are just a few that I have mentioned. Of course, each child and each behavior has to be dealt and worked with very differently. Yeah, that's well said on teachers' role in managing behavioral issues at school. Of course, to deal effectively, especially when it comes to behavioral issues, we need to observe the behavior. Then only we can understand the behavior, and then only we can manage effectively that behavior. And what it's talking about is, okay. Let us take the call. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳ್ಬೋದಾ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಅಂಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ತಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗಡ್ಡೆ ತರ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದ್ರು. ಹಾಂ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅದಂತೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಂ, ಸರಿ. ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ಹಾಂ, ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ನೀವು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸು ನೇಸಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂಗ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಏನಾದರೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಇತ್ತಾ ಮೂಗಿಂದ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಥರ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? 34 ವಯಸ್ಸು. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ? ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ವಾಯ್ಸನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಬಂದು ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ತಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸನ್ನು ಒಂದನ್ನೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನೋ ಆ ಥರದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರು ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆನ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಸರ್, ಏನೋ ಸರ್, ಯಾರು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರು. ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸರ್, ನಾನು BSc ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥವು ಜಾಬ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರದವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು BSc ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ SSLC ಓದಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 15-20 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು BSc ಓದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಗಾಲಾಗೋ ಅಂಥ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ತೆಗೀರಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇರಲಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಥರ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. Okay, so we were talking about how the behavioral issues come into picture here, and that's about we are talking about typically developing children. Sometimes the behavioral issues even can occur due to the lack of skills. For example, a child with speech issues or speech impairment, where child can't speak more. So child may snatch whenever he is at school. Child may snatch something which he wants from the other child. So that again, snatching again we call as behavioral issues, but we should understand what is the reason behind that. So as Lisa already said, that we need to observe that, we need to understand behavior, what behavior is. So there the treatment part goes is like we need to teach a child how to communicate or how to express his or her needs. So that's how the behavioral issues or behavioral management goes with. Okay, so coming to the same earlier caller issue, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾತೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ
ತುಂಬ ಮಂಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡ್ಕ ಥರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 10 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಥ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 1.5 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಡನ್ ಮಾತು ನಿಂತೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾತು ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಡಿ ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬರು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತು ನಿಂತೋಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕೋಜೆನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಫೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋಂಥ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬೇರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ, ಅದು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಕಡೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಥವಾ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾತು ನಿಂತಾಯಿತು, 1 ವಾರದಿಂದ ಮಾತು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಗುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, 1 hour 2 hours ಅಷ್ಟೇ. 2 hours 3 hours ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 year ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so where we see sudden voice loss, so that could be sometimes if not organic, that could be sometimes due to functional issues. So that is called psychogenic functional voice loss. So what sir was saying is this can be the reason for reason of the stress what a child is feeling, or child's suffering what child is experiencing, where a child cannot express. So that may be child may express as a secondary symptoms. So as a voice loss. Okay, so we will take the call. Hello, namaskara. Hello, namaskara. ഹലോ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Yeah, good evening madam. എൻ്റെ പേര്
Yeah, we have our resource person, Miss Lisu Maria, so she can talk with you in Malayalam, so you can directly speak with her. പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാമോ? ഹലോ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനാണ് ഒലീഷാന്ന പേര്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു കസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവൾക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തേക്കാണ് AIISH. ഓക്കെ. അപ്പോ ഹെൽത്ത് ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ പഠിക്കാനും ഇപ്പോ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ആള് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ വളരെ ബാക്കാണ്, പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബാക്കാണ്. പിന്നെ ആദ്യത്തിലൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, മാസം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ പഠിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ പറയാന്ന് ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, എന്താ പറയാ, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. എന്നാ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിന് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. So the concern of the speaker was that the child has been diagnosed with learning disability. Child is in class 6 and now the child is facing emotional distress because of the stress from the classroom and teachers constantly saying the child is not performing well. So this is affecting the child's mental health. Okay. So ഇപ്പം കൊച്ചിന് എപ്പോഴാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത്? എത്ര നാളായി? കുറച്ച് നാളായി. കാരണം ഓൾറെഡി ആൾ ക്ലബ് ഡിപ്പെൻഡായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ലോണം എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാമ്പേർഡ് ആയിപ്പോയി അവള്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ LD ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഭയങ്കര പൂറാണ് ആവറേജ് പറയാൻ പറ്റില്ല, പൂറാണ് പഠനത്തില്. ഓക്കെ 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 ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് കൊച്ച് റെഗുലർ സ്കൂളിലാണല്ലോ പോകുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ടീച്ചേഴ്സ് കൊച്ചിന് വേണ്ടിയ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ബാക്കി എല്ലാ പിള്ളേരും എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ആ ലെവലല്ല, കൊച്ചിന് എങ്ങനെയാ വേണ്ടിയത്, കൊച്ചിന് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ നോക്കാം. ഒരു ടീച്ചറല്ലേ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. അവര് മെയിൻലി നിങ്ങളോട് പാരന്റ്സിനോട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വീട്ടിലാരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ? അമ്മയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പപ്പ ഗൾഫിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവോ ഈ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മറ്റേ പിള്ളേരെ മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര സാമ്പാളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതെ, കുറച്ച് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്, ഇവിടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ആൻഡ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് മൈറ്റ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ സ്ട്രെസ് കാരണം, പ്രഷർ കാരണം ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഓക്കെ. ഒന്ന്, കൊച്ചിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലാത്ത കാരണമാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതിപ്പം സ്കൂളിലും ആവുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലും ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എന്താന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ബിക്കോസ് പേരന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അല്ല, നിങ്ങൾ കസിൻ അല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ്, നിങ്ങളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോളിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ല. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ കൊച്ചു ക്ലാസ് 6ലാണ്, ഇനി ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ 6, 8 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ്, പിന്നെ ടീനേജ് ഇഷ്യൂസ് ആവും. ഓക്കെ. സോ അപ്പം ഇഷ്യൂസ് കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ആരുടെയും അടുത്ത് ഒന്ന് പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. Okay. Thank you. Thank you.
So it's about child having multiple issues like including cleft lip palate and so that unclear speech, so that and there is a difficulty in studies and all. So in continuation with this, Ms. Lisu, can you address what kind of problems child might face with learning disability, child with learning disability at school? Okay, so learning disabilities to be identified at a school level, it's still a little difficult because the awareness about learning disabilities is still has not yet been achieved. Like in some schools, some teachers may be aware this child is having a learning difficulty. I need to address it. I need to send the child to a special educator in the school or a counselor or to a professional. But even now, most schools you see teachers, a child with learning difficulty, what happens? A child is having severe difficulty in reading from the board, writing, or coping up with their peers. So what happens? The teacher labels the child as this child is lazy, or this child doesn't want to do it. The child is not interested, or the child is very playful. That's why the child is not doing. So these are the labeling that happens in a classroom setup. And like this parent just now expressed, because of this difficulty, the teacher is shouting at the child saying, "You're not doing your work. You're not coming back with the complete work." So the child is feeling like she's being bullied. The child is feeling ashamed in class. So these are some of the difficulties children with learning disabilities face in a school setup. Okay, so coming to the back to Dr. Sanjeev. So as Rajesh sir was addressing that child may feel low or child may have some emotional issues. So can you elaborate what are the some common emotional issues seen in school going children? Usually children, those who are going to the school, and if they have some academic difficulties or difficulty in reading and writing, they'll have a peer pressure, they'll have pressure from the family, pressure from the teacher. So what happened once all of them are having high expectation from the child, so what will happen, it will hamper the growth of the child in terms of physical as well as the psychological. So because of this hampering the psychological health, child may develop some negative automatic thoughts. Nobody likes me, nobody loves me. And sometimes what happens, children are poor in study. Other children, those who are very bright students, they would not like to have friendship with the child who is poor in study. So he may not get a good company in the class. He may not like to talk to him. So he may feel a little lonely, aloof and alone. Because of that, he may develop some negative automatic thoughts such as, nobody likes me, nobody loves me. In the family also, parents sometimes they may start discriminating among all the children. So those children who are bright in studying, they are performing well, parents may show affection and love towards them. A child who is a little dull, not performing as per their expectation, he may not get proper attention in the school as well. The school as well as in the home environment as well. So because of that, children may develop some kind of anxiety, some kind of depression, and sometimes they may try to commit suicide as well. So all these are the major emotional issues that children usually have. Okay, so let me quote some report finding for the WHO here. So out of 5 students has felt too stressed to study or to be with friends, and even they consider to dropping out from the school. So just imagine how severe it is, how a stressful situation or environment for a child who is in that condition it is. So as we know that severity of these emotional issues, so can you suggest some techniques for children to deal with stress? So for children to deal with stress is important, and the best way to deal with stress is physical activities. As you know, if you are physically active, now physically active means the child has to engage in some activities as per his ability and as per his strength. Say for example, jogging, running, swimming, bike riding, engaging in some outdoor activities
Again, it has to be as per the interest of the child plus his strength. Apart from that, child may engage in some other, cognitive abilities in terms of playing some, complex games like chess, drawing, coloring, and they can also share their, feelings with their loved ones, maybe friends, maybe teachers, maybe, parents. And some children, those who are interested, can also engage in some other activities like yoga, meditation, massage, chanting some mantras. So again, before engaging in all those activities, we need to understand the weakness and strength of the child. And as per his ability and interest, we have to prescribe all these activities. So ultimately, to overcome with the stress, sleep is very important. So 6 to 8 hours sleep is important because their sleep pattern will change. Proper food, because of stress, high level of stress, they may feel low in terms of appetite. So appetite will disturb. So they have to take nutritious food and plenty of water. Then comes play activities, as I already told. Then comes support of the loved ones, where they should have a emotional bonding with their friends. And last, involving in the meditation. So if we follow all these step by step, to some extent children may overcome with the stress. Some children, those who have very severe level of stress, if they are not able to overcome with the stress by themselves, in that case they need to seek professionals' help. They can visit the nearby hospital, consult with either psychiatrist or clinical psychologist. Okay, so it's okay to experience stress to some extent, but certainly not distress. Okay, let us take this call. Hello. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಸಡನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಟರಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Dr. Sanjeev, what he was addressing is he is having a stuttering, and whenever he is taught the techniques to in speech therapy. Still, whenever he come across that situation where he needs to speak, he is not comfortable, and he is getting the stuttering, and he feels anxious. So, can you suggest something? Yeah. So first of all, we need to understand that 50% of persons with stuttering, they do have some kind of anxiety. So I mean to say, anxiety is very, very common in person with stuttering. So why anxiety develops or comes in person with stuttering? So first of all, things happen. They usually, once we have some issue or some problem, we get some negative thoughts, and over a period of time, if we won't overcome with that problem, it becomes automatic. Then we get automatic negative thoughts, negative automatic thoughts. So what happens? Sometimes people do have, low self-confidence, low self-esteem, fear in the speaking in the public domain, how to initiate the conversation. And the major reason is that sometime, or most of the time, person with stuttering, they have difficulty in the initiation of the conversation. So they are unable to initiate the conversation with the strangers or with their loved one, depending on the situation. So once they get stuck during initiation of the conversation, then what will happen? They may get some blockage or some repetition or prolongation of their speech. Because of that, they may get negative automatic thoughts. And once they get the mind get triggered, okay, now I stuck, what will happen? They will feel those symptoms in the form of anxiety. And what will happen? They may have the twitching of the face, or sometimes they may get tremors in the hand or in the jaws.
They may get some kind of sweating, and all those symptoms comes in the form of anxiety, somatic anxiety. So first of all, as a person that is stuttering, you need to accept that, look, I am having stuttering. Acceptance is very, very important, and there is nothing wrong in stuttering. Even if you are talking with strangers, until and unless you will not accept that I am having stuttering, I am a patient with stuttering, but I am working on that. Having a problem is not an issue, but you need to accept and work on so you can improve yourself. Now, there are many techniques that already you might be practicing, but what you can do, you need not to bother anything. Whenever you are interacting with anybody in any situation, just initiate the conversation. Wherever you get stuck, take deep breath or count 1, 2, 3, 4, and again try to initiate the conversation. So first thing, you can use deep breathing techniques, as well as you can also use counting techniques. Second thing, still you are able to having anxiety or you are sticking in the conversation, prolong the sentence. Whatever you want to say, prolong the first word. Try to minimize the speech rate, speak slowly, and try to prolong the word. And that's how, once you start conversation, then you can make your rate normal. Second thing, what happens is these techniques you have to practice first at home. Like you are preparing for a war, and you want to hone your skills. So you have to practice at home, right? You can't go to the border and then you practice to fight with somebody, right? So whatever you are practicing, the techniques, maybe breathing techniques, prolongation techniques, or lesson techniques, you have to practice first at home. Practice regularly and rigorously. Then only your body will accept, your mind will accept. And then only you can go to the market, go to the environment, and when you are interacting with the people, then those practices will come automatically. So practicing is important at home, and gradually make up your mind, accept yourself, and never give up. However, you are having stuttering, but don't think stuttering should not become a barrier in your life to move forward. So my suggestion is practice breathing techniques, prolongation techniques, relaxation techniques. These are very easy techniques. So you can practice at home, and after that make your mind be positive, and then come to the environment, social environment, interact with the people, and that's how you can, to some extent, you can control your anxiety. Still, if you are not able to overcome by yourself, we are here in AIISH. You are most welcome. Come anytime from Monday to Friday. We are here to help you. ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಬೇಕು ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 14 ಇಯರ್ಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ.
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಾಗ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದೇನೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ 14 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% 25% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೇಯ್ನ್ ಅವರು ಓದೋದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ಬರೀ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ದು ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಓದೋ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಓದೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. So what sir was saying is, in short, whenever we notice a change or a disruption in routines of child, so whenever child is not able to carry out his day-to-day routine activities as good as earlier, so certainly that's the right time you have to contact professionals. Okay, so since we are coming to end our session of today's program, so I just take a very short take home message from each one of you. Sir, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ? ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂಥವ್ರುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂರೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆನೇ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ನೋಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತೆದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So early identification so that we can get early treatment. That's what sir's message is. Okay, Dr. Sanjeev, your message? So basically, either parents wants to improve their own mental health or they want to improve or enhance their child's mental health. The parents should focus on 5 things. First thing is, every day one should take 6 to 8 hours deep sleep. Second thing, always have nutritious food and plenty of water. Third thing, always or daily actively engage either in brisk walking, jogging, running, swimming, cycling, or some indoor or outdoor activities. Fourth is having a very strong bonding or emotional support with the loved ones in terms of friends, relatives, and other family members is very important. And fifth thing, engage either in meditation or prayer. If anybody is following all these 5 things, I hope he or she will be mentally strong. Thank you, Sanjeev, for your message. Ms. Lisu, can you add on? Yes, adding on to what Dr. Sanjeev said, so since children spend a large amount of their waking hours in a school setup, it is very important that teachers are trained to observe, recognize, identify, and make the right kind of referrals for these children with mental health issues before these children reach a point where they may attempt suicide or any serious step like that. So
it is extremely crucial to train teachers in schools to identify, understand, and be able to help students with mental health issues. It doesn't mean that they have to become trained therapists. What it means is that they should be able to identify the risk factors, symptoms, and make the right referrals. So, yeah, that's it. Thank you, Lisu. And it was a wonderful conversation with you people. Since we are reaching our time, so let me wind up this session. I would like to thank our resource persons, Mr. Raju HH, Dr. Sanjay Kumar Gupta, Ms. Lisu Maria, for their wonderful explanation, and for each of you answered all the calls, as well as my concern and queries. So here, and I hope your explanations were indeed very simple, and thank you for patiently answering your all the queries and calls. I hope it was helpful to all the viewers over there who participated in this program. So with this, and even further, if you have any queries, you can contact us by calling 0821 250 2141. So, and also you can always visit our website, that is www.aishmysore.in. So thank you for your session. Let me wind up with this one word. When I is replaced by we, even illness becomes wellness. This is given by Charles Ropel. So with this message, we'll wind up this session. Thank you, one and all. Have a good day.